This season on Kerr Fatou. Who is engaging them too? No. Fatou. I am not at liberty to say yes or no. Oli. For us, every day is a new opportunity to make sure our first impressions are always our best and to see possibilities on the horizon, to make our facilities and services more accessible and find freedom all around us. With a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy, that daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination, the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements merged with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority. We go beyond daily. When we touch down, better broke down. With Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. And do small or big projects with the same dedication and commitment as we do. With a reputation as the leading printing company in the country, when it comes to major projects and innovative solutions, we always deliver in high quality, thus receiving the trust and confidence of our clients. From the moment your order is placed to when it is delivered, we believe in exceeding expectations from the sales manager to the production team, the account manager, and the person delivering your material. We have state-of-the-art equipment and a highly experienced and competent workforce that enables us to deliver top quality work on time. At reasonable prices, we provide our clients with multiple solutions right from conceptualizing, designing, printing, binding, publishing, and distribution. For all your printing requirements, we are strategically located at the Sankumsila Highway, the Gambia Printing and Publishing Corporation. We print what you desire. Every young Gambian dreams of a university degree. He wants a good paying job after graduation, a pretty wife, and ultimately own a dream home. What if I can't afford my desired dream home? And that is why you need to visit Universal Properties. We specialize in customer satisfaction. We listen to every of our clients' needs when we show the properties to our clients. Before you know it, you hear the client saying, I like this house. This is the room that cuts my heart. And most of the time, they cling to the door, never to let go. Most clients want to close the deal right there. And that is why we always have their contracts in the trunk of our cars. We work at our client's pace. No haggle, no hassle. We're waiting for you at our office in Caraba Avenue here in the Gambia. Assalamu alaikum badiunal bismillah na Kerr Fatou programme to ngamin natale aramisa jan GRTS ni badiun min yalon ko e banjube kan on Facebook and YouTube ngal bismillah na programme to kum ka kenya min drong aramisa nin nata nga fendi nati mi yalon ko abe banko kan fenno mi yalon ko akachabe ke kan banko kan wala na bi na kachabe ta min to wolom musolo min yalon ko ka fatimoto loptano to
musol mi yalon ke ka Fatima to ila sul kono ngajele ko fenno mi yalon ko asiata ni wato kono doctorol nga moy Dr. Samate recently ka the National Assembly ako actually statistics yementandi wolam ko abe jikanne bari munatina bi ako fintita bake. Is it the advent of social media? It only attribute to Allah. But in model ko maybe those numbers really are they, how realistic are they? So akuma tabake. But in nata minje muso kafol fintita. Mini along ko ilota ka nyinko kele wala nabi kota nyi kontan kubati nga Fatou Jauma is a veteran journalist, a advisor to the Gambia Women's Lives Matter. Fatou, welcome to the Kerr Fatou for the first time. I know, thank you so much. How can that be? Actually, I don't know how come you get the first time to I know, Kerr Fatou, right? I know, right? But it's an honor to have you on the show. Thank you so much. I'm glad to be here. Yeah. Okono kono program okono kom nga fanya mindron kachate kenola nima experts all nati. Tonya ntolwe kila advocates all lati. Gambia Women's Life Matters ngajele ko wadi sotota ifintita na ye match bake kamusol be kumandi ko let's just refocus our attention on this issue. Fenno mi alonko asiata banko ka ngaje musolbe fala tingoto every day ntol as a platform molbe nkolle ba fala nyuko we need blood for this woman who's apetiata to nita mola ka moma ko yeloto nyinti loptan karito aketa kuti mi alonko aketa musolbe consanti wole Gambian Women Lives Matter wulu bari under Mbama Care Foundation mo foundation oti mi alonko wultal ka musola nyantol kele ka dinningolu makoy foundation mi alonko a young Gambian by the name of Martina Bojang. Mi alonko abe Wisconsin in the US. Abe medical field also abe karangolaje. Atelier set up. So when this thing happened, obviously they took advantage to make sure ka enlightening. But obviously Fatou Jaw will tell us more about that. But the program kono fana I'm not Dr. Awaja. Dr. Awaja muneka gynecologist at the Edward Francis Teaching Hospital. Welcome to the program, Dr. Ja. Thank you, Auntie Fatou. I'm glad to be here. It's an honor. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yai Baram. Dr. Awate nak waxtaan bi dina yaatu te dina am solo because saa yu nekk rek buñ déggee ne jigéen dee na si lopitaan bi dañ ko dee jël ñu méngale ko liggéeykat si lopitaan bi waaye man ak yeneen jigéen yaakaar nañ ne am na yeneen facteur tam yu dee contribute kon waxtaan bi dina yaatu ñu welcome la once again to Kerr Fatou. Jërëjëf. So saying Fatou Jaw follow lafta min lona rek ngaji ko alla ka fo e ka fo min men ko mi advice ati Gambia Women's Lives Matters isa fo ñu drong mune ka fo ñu wulende comme ka fo maril fa ya fo nyamin minul ya ko commencer mbalin chamlom ana dimma ndey Fatou in la group in the US ko ya fo nyamin adingo mu doctor student lete matida on the Mbama Care ñi Gambian Women's Lives Matter nata funtiji inatante contact pour ila nyaton ka yakul ngo inte bulo be farin dumale with local issues so kono but advice yanti balarna no wala at least se bulal noma so on and so forth but anata ki jafarote because anata tani musol kolela comme yafo nyamen musul ka banting otole bake musul be silarenne dindin keba jeni je ko kare fata kare wuluta dingo fata kare fata dingo baluta so anata mol sila baba bake so onko nyude nga diamu kajube mun be lopitanol to fo doctorol lem fo nosol lem fo musol fangol lem fo
lopitano fangolom so nga kisi ba nga kacha munule kana nying mantorol be na fe musol kan so hani bi wo kacha le be kere ya wuli wala kama ka musol ma koy yelol la ko wala ani nying ki jafaro mi musol ka so to ni ka wulu dingol ka bang puru wosi tala lopitano kono so ngambra mbella moy la docteur la asi bari tolle be on the ground tolle ka musol receive asi information dinna den tol fanan sa jube ni bebe do ko kala nyo ka nyame gambe nol doctorol no so musu konomal minul kata you know the whole country everybody on the ground pour mbese mbulo la nyo kan blood bank mol ka jube how we going to help and ease this burden or nyin scare min be caring o kuma ta ba doctor docteur Awa comme niko Fatou waxe luñ gis rek moy ñun suñ gis-gis jigéen yaa ngi dee si lopitaan bi saa yu nekk soo ñu mënee wax rek lan mooy basic stuff yoo xam ne moo dee waral li jigéen bu am bu biir bala waxtu jox am doom jot sax mu gaañu war a sax suy joxe suy am doom mu gaañu lan mooy some of the things lu dee waral loolu. jërëjëf Fatou waxtaan bi waxtaan bu am solo la te dafa war a nekk loo xam ne war nañoo itteel ñun ñëpp nekkul jigéen ñi rek comme dëkk bi yëpp as a whole li nga wax nii loolu lañ de wax maternal mortality mooy jigéen bu dee whilst mu ngi ëmba wala after 6 weeks si bu mu ëmbee yëpp loolu yëpp si benn lii bi la nekka literature yu bari nañ la won comme in Africa and other countries lu dee gën a cause jigéen mu gaañu mooy sotti deret either dafa sotti deret bala mu wasin wala dafa sotti deret su wasinee ba pare those that is the major or the leading cause then gis nañ fi mu nekk ne li hypertensive disorders mooy deret bu éeg bi tamit mu ngi yokku moom tamit gis nañ ne unsafe abortion bi mooy di génnee biir si génnee boo xam ne daal àndu ta yoon loolu gis nañ ñu ngi lose young people to that also infections si borom bu mbiiree wala infections yoo xam ne su borom wasinee ba pare infections yi moo am loolu tam mu ngi fa so mostly dañ dee wax comme maternal death loo xam ne la am na complications yi jigéen bi su ko dooree am pour nga dab ko daf dee nekk problème jigéen su dooree bleed soo parewut pour nga dab bleeding boobu noonu oo sotti deret boobu noonu dafay nekk jafe-jafe so moo tax ñu ne ok the only way nga ko lii mooy prevention bi so mostly dañ comme maternal death si mooy gaañu bi dañ ko groupe ku nekk am nga si loxo from sa grassroot bi si jigéen beeg family bi so dañuy am these delays mooy nakal lu yiixal rek benn bi first one bi mooy comme yiixal bi nga xam ne jigéen bi dina xam ne war na moo dem si lopitaan bi pour su amee any other problems bu mooy first delay moo ok mu xam ne ok gis deret nekkul lu normal ñeneen soo gis deret nañ la ne ok yaa ngi gis deret biir baay wàññeeku rek so ñeneen duñ dem fen wala ñi wasin si kër bi because yaa ngi gis ne risque yi dañ te bari kër bi mos li nga gis ñoo xam ne bokkuñ noos xamuñ biir bi fan la toolu xamuñ xale bi naka la tëddee xamuñ dara ñoom daal si ñoom mis nga sa fóot bi biir nga jeex na daña naan yow soo teelee bokka noos sax daña naan lii waste time la dangaa nekk di dem lu bari bul bokka nga nekk si kër bi nga nekk di matu ñu ne la bul teel a dem soo teelee dem danga yàgga si lopitaan bi so yooyu noonu su problème amee bala ngaa egga fi nga jëm ñu ñëw si second one bi mooy ok jël nga décision boobu noonu even jigéen bi bul ko damoo dem waaye first one bi jëkkër bi nekkut fa gis nañ si société buñ nekk ne góor ñi goro yi ñëpp a am kaddu man du ma mun a jóg rek maa ngi dëkkaa suma goro ma jóg rek dem su boobaa boobu ëllëg problème la because nañ ne yaruwuma noonu so di nga xaar goro boobu noonu mu make décision bi mun naa am yow jigéen bi you're not empowered enough amuloo xaalis bi nga yóbboo sa boppa si lopitaan bi so xam nga yooyu yëpp delay boppam la bu muy first delay second delay make up nga sa décision bi ne dangaa dem si lopitaan bi one mun naa lopitaan bi sori na la yow two gis nañ suñ road network si nu bonee mun naa am yow bala ngaa egga si lopitaan boobu noonu lor bi dina am léegi egga nga si lopitaan bi foofu la ñun suñ waa la ñëwee egga nga si lopitaan ndax li nga fa uti am nga ko tey soo demee marché soo demee uti jën amuloo jën xam nga sa xol neexut wees nga lu bari soo ñëwee si lopitaan ndax yow li nga uti si lopitaan bi loolu mu ngi fa
one egsi nga si lopitaan bi ñu ne yaa ngi sotti deret nga ñëw lopitaan bi amul deret xam nga boobu fail na foofu already because deret boobu noonu amut nga ñëw ñu ne ok most of the time soo leen gisee fii mag ñi ñooñu day isi lopitaan xaat li nga gis góor gunge jabaram gu seen soo waxee sa mag ñi seen boppa ñoo laa wax ne lii du place yi góor lii place yi jigéen la waaye mun naa am kii ñëw noonu amut kaatan bi pour sax enu sa deret bi sax yóbbu ko ci laab bi amut mun naa am xamut sax sa téléphone nomba jëkkër te mun naa am yow yaa ngi si diggante boobu noonu doo ko mun a joxe so ñu ne da nga soxla deret fii am nañ issues we have so many issues with the blood banks and everything Gambia benn central blood bank la am mooy bu nekk Banjul bu nekk Banjul boobu boo fa demee ñaari fridge yu mag rek la am and that's for the whole nation other places am nañ seen small blood banks waaye for the whole country nga xool ne ñu loolu rek la am ba pare next thing mooy nit ñi duñ dee donate fu mu nekk tey ñun su nekk bi sax suñ laajtee ku mus a donate mun na am sax duñ bari waaw nit ñi duñ dee donate so nit ñi suñ donate blood boobu nekku fa jigéen bi su excès di sotti deret xam nga bala ñu mobilize ok call leen jëkkër bi call leen lii ku nekk di daw ba eega mun nañoo ñaaka patient boobu noonu beneen issue nit ñi ñu ngi complain suñ attitude si and everything boobu tam mu fa waaw boobu mu fa dina ñëw si boobu war Fatou ay kuma foja mi anga kumata before we get to the doctors and the nurses la attitude as a community it starts with us ni muso e konota suo kono akamin domo is important aka fakata nurse le ya bulale ay ta nurse akumatale katu kono kabrala beginning anyanta tala no sotole anim fanan aka do kol minke be fenci kulingol ci kala mola kono ma yal man kile dol sita e kono ma foy wulu ta kalam telefon bari modol ka sasala from day one for ay bang so as a community jannin ka futa loptan do kula la problem ndol nyanta ñoo empower nya because ngamira tonya Gambia Women's Life Matters, yes, if inti tanane, ye match ke, ye problem wala jube ko problem also totally. Ye left a conversation or na about this. They want to elevate the conversation, which is very good. But also problem mo manki karakilenti. Suwa kono fanam problem mo bijele. Problem mo be karo bella Gambia when it comes to healthcare. Yeah. Komi nyi doctor o ye minfo. Kuwa fanam be manke doctor tinila attitude komi ngalbe ya fo nyaming fanam be binala wotole. Bari ni be suwa kono. Musu kono mal fana manya na silala kata lopitan fo silo lombang fo ignorance lombang fo ngomo lombang komi nyinka fo nyame dol ba fo soto balya anin soto fanko fana na ha lopitano jam fatela dol ba fo ni tata bari is very important muso economata hani be kendere kek you have to go to the hospital doctor o sa fo ko tonyalem tanatela o fango be hakil tenko ngodilela because modo ka konomale ayatara kurando bi jele amari fango malong na bukata doctor ya yebatu fa na bukata hospital ayebatu fa e wulu weta la wulu woni problem o kole ndai na futata doctor ol ya woli yaje ko on the line kurando le be nyina fango min kono mimbe kono ma ya complicate ndila ijita mun toloto gambe l'hôpital mi ya lon ko comme yaje nyinka fo nyami banko be blood friji fula doron banko bebe jikiri banko muso bebe jikiri wala ning emergency sotota so mbe sensitization la continue la ko ngal tol dol mbe nyin doku kendo la musol ke la mo yalla wolum alke urge ko du kada nin kono balla alla kata l'hôpital kono fanan janni ye kono fananta a plan fanan ko saimba mira kan kana kono male ini KC ini family yesi ya lonko sign ni yo fo na como standon ko le ala pregnancy plan this is something munka for what you have to plan pregnancy ka ko hada madu ngonati dunia kono manki cha hanoti from childhood karandiro fay ke baya but ni yo fo to la ko monga sate ke bale sa fo ko ya mrete al ne kami fo ba ndese na wulu plan bara ko matale isi dol je sanji tan sabani feng ding woro la andum ibuke hakil tuoto nkana kono male bang fom jato be kendana batu wata lopitan fanka jibe fonte dum se kono ma no le bang isita no lopitan ne fan kana tara kono tela ko docteur ko ntebe wulu kanne andum lafta dindol lale lafta nala doron check up lella ha bari wo be fanan ika ngoma lale bang fu ika sila lale bang because Gambia lopitan ta fanan man easy you know because ni na lopitanol ji jang minul ka keje
cahani man te sambala jede so bari kana ker fanan foi si fay take man torote ta do min bije ya dunu ya long at least min betela isa foye so musol fanan nyantale ikana nyinke ka misila dron fo wulu wato e si no a plan ya plan ko njina dingola soto warani yaji ko ha on kono matale du kar wuli hani te fango fe ibalo be kendar ne kek talo pitan dron wol fanan sa foy ko tonyalom ibalo be kendari ne man sula fenna akete it's very important atol be fanan si continue ke hakilo bla de wal so doctor comme ni waro wax rek Fatou is important early pregnancy luñ gis suñ society bi fi jigéen bu biir ñu koy nuba jigéen bu biir ñu du lekk yu baax nga ñoo baaxee rek si loolu lan ban importance la am jigéen teel a detect biiram ak lan la war a def at the just early stage of pregnancy lan la jigéen bi war a def pour mun a empower boppam. biir dafa nekk loo xam ne waruloo jóg rek dugga si nit ki bala ngaa biir war nga am lu ñoo wax mooy preconception care. nit nga pour dem si lopitaan bi ñu seet la ñu xam ne ok yow fit pour nga biir wala fitaaguloo pour nga biir foofu noonu la importance of family planning foofu la ñëwee fii culture bi religion bi nit ñi ñu ngi ko associate ak lu bari nit ñi luñ foog mooy family planning mooy doo jur family planning dafa ñëw pour dimbale jigéen yi mu jox la yow kaddu nga decide yow kañ nga bugg a biir nga decide yow fan nga bugg a biire nga decide yow ñaata doom nga bugg a am family plan bi jox na jigéen bi that right ne yaa moom sa yaram yaay xool lan nga bugg a def waaye fii soo jëlee famille ya ngay gis jigéen yi dañu jël family plan dañoo bàyyi carte bi si clinique bi because ragal nañ ko yóbbu sax si kër bi su boobaa ñu ne yow bugguloo jur so preconception care boobu boo ko xamee ok exemple ñu ne yow da nga am feebari sukur dinañ contrôle sugar bi ba sukur bi contrôle docteur mu ne ok léegi fit nga pour nga biir ñu try gaa change garab yi yëpp ñu adjust ñu pareel pour biir boobu noonu soo biiree jigéen su gisut fóotam bi rek war na moo dem si lopitaan bi because issue yi foofu la moo doore one mun a biir nga two biir bi mun na am place bu mu nekka foofu du place am lu ñëw ectopic pregnancy ya ngaa dégg rek ñu ne nit hay jigéen dafa biir collapse na dee na loolu mun naa cause loolu because su nekkee fu mu warta nekka foofu amut space pour allow xale bi mu expand su dangaa gis mu toj biteel bi sa tey soo ko dugalee si fridge bi glace bi am na nu moo bare dafa toj so borom mu door di bleed so bala moo egsi loru na ba pare bu nga loolu tamit mu ngi fa so pregnancy lii test boobu noonu def bi na la dimbale ñu xam biir bi fan la am na garab yu ñu la war a jox ñu increase sa blood level bi am na garab yu ñu la jox war a jox pour development of xale bi ñu prevent pour xale bi am juddu yenn mandarga da nga gis ñeneen bu xale bi juddoo ñu ne jinne la ak yooyu loolu yëpp mun na it's preventable soo demee ñu gis la ñu startal la ay test mun naa am nga feebar boo xam ne yow yaa ngi ko am mu ngi laaxu si test boobu noonu feebar bi dina feeñ gis nga biir dafa am effect si yaram daf day change lu bari si yarami jigéen pour jigéen bi adapt si naka la moo carré nit ngay dundal nit ngay dundal so foog sa yaram bi pare pour mu affect loo so am nga yenn feebar yi nga am yow soo biiree xamuloo ko most of the time fii waaw wax bi mu ngi dem ak ñëw but most of the time most people when they come to the hospital yaa ngi riite golo fekk li la raw na ba pare waaw yow yaa ngi daw si gannaawam pour xool naka nga koo dabee si loolu noonu gis nañ ne Gambia ak other countries in Africa facility yi meluñ noonu advancing like other countries so am na fooy toolu nit ki du la mun a defal lu bari so it's important lu ñu gën a wax rek mooy fagaru moo gën faju boo préventé yi from dem nga noos xam nga naka nga biiree yaa ngi jël sa garab yi ba pare nit ñi dañ di sonal jigéen ñi nga gis ku biir ñu ne bu lekka nen sa doom bi du gaaw a wax bu lekka banana xale bi dafa nooy those things are proteins yi vitamins they're very helpful for yow ak sa doom bi so yaa ngi gis problems yi are so many and each one they interlinked nekkut ñu ne léegi most of the time ndee wax maternal death is a journey borom jógut rek mu dee am na fu mu dooree ba mu egsi fi mu egsi so loolu la journey la boo xam ne ñun ñëpp am nañ si loxo
yow sax am nga si loxo because advocate bi nga def maanaam tey waaw am na ku fa jàngal lu bari so yii dañ important trop so jigéen ñi nañ fonka lopitaan bi yaa ñeneen nañ la wax ne su ma demee si lopitaan bi duñ ma faale and so demal lekk waaw gis nga lopitaan bi is like any other place ku nekka am nga how committed you are to your job ku nekka am nga sa own attitude ak sa own lii mun na am ñëw nga si man I treat you bad miinu ne Fatou will treat you that bad so gis nga yooyu noonu yëpp am nañ solo so yow because of li nga foog moo fa nekka su taxee nga toog ba nga loru xam nga kon miinu ne achieve fuñ dara ñun ñëpp waaw so ñëwal si lopitaan bi gis loolu la ne adresse ko wala nga dem si foo xam ne mun nga ko report then ñun ñëpp together dinañ mun a improve suñ health system bi together Fatou ay fen fu ya kumata back ñi na tanu wala it all comes down to the taboos in our communities kana si kilo domo ni adomo idingo te amula ni banana jama domo aberi I think I remember one of na kasa when she was pregnant I keep saying to her kakal jato domo de ka be idingo balo because that's what I am hearing and hani me domo ranka jato sawa ko rongo kana domo but these are the things me alongo we all say it we all tell our pregnant women even at my level I've said that to people kana jato domo de ka nyineke so but maybe what proteins they are the most helpful in a woman's body. But it hanika bi kawobondi na more hakilo kono akoleatal. Atul as Mbama Ke, I know you advise them on some of these issues. What kind of role advocacy role albo play la pour ka make sure ka more hakilo blani because akumayatale foka fo itulo kono wati. I always said this harmful traditional beliefs or akoleata pour ka bondem kono foka mol nene foka kashake wati pour mol sa ko tonya lom ñunu na traditions le bari tradition fana minu betatan se falin nole pour na ñaato ta because to ñaato muso ko ma fo ulu wato si atay fa dingo fa akole atal to ñaalo tradition yemi foto ñaalo ma bembela kono hani sita dunia min tolto ini la tradition ni la culture kata no matter what ha bare wo man graw ye dunia dawda je momo ini la culture lam culture min ke benefit ni ke bata nyaayele te kuolje min ke benefit wotaje mi ya lon ko am benefit ye wolande so ko min keta ko domoro gambie domoro fa is scarce mu jamal fa ko bata kata ni sasata bata ka tambe konkolem Gambia domoro is scarce pour ye tasu kono ye molje average family ye balanced diet domo ye nye domo o ye subo domo ye apple domo ye banano domo wol dol mu luxury domoro le te Gambia kono ye tulo domo doro tulo domo be toldo wo fanan kumaya too much fat it's not good amam beta pepper soup domo you know everything is damante tulo man lo bolo kono dorong kino atol mantara baluka anduma wo be kana courant le fe jambo domo kucha dada ye challenging ka bala ya domo ye pepe soup dada ye kucha ka kan ya domo it's healthy and it's appetizing it's domo ke fe kono fa you know ani coming yemin fodan tem fanan domo kendol kana foko tabulom ne nyi domo nyine jitake banana din killing every day or every telephone ni o domo bu munekele o manta tuskele ni dingola jato banano batan se wol be they are very good for muso konoma you know because abe symbol dile la ay nutrients ke balo kono mi yalan ko jita sula wolle la nyato so yemi fodoron advocacy ni no mbadi yamulale but doctor rol fana ye role le soto the health ministry guidelines nyanta funtilale itolle fango nyanta sensitization kala more ntol be nyanta ite nyanta pick la wolle bolo ni amoy ko press release ke o doctor kare ko nying o the minister of the yachika iko na health bunda iko musolo al ten bari wala fango bika moy Gambia problème asiata la Gambia nga fo nyame ka bo l'hôpital to fo ka bo docteur to fo ka bo fangol to suol kono problème mi musol batande sa ko musu kono mala asiata e ka fo ko say nga be jika ne saya be jika ne bari yalo ne aje mbesilata hana jita tol ma je ka wala be selekan exactly tol wala je kan ko be selekan ne mo be silare andu Gambia mu funding ke bankolity I think 60 or 55% of the population they are below you know they youth you can consider them yo so ni wolbe o bracket to wolbe futulale andi be wululale wuluwo binasialale so ni silata ni silata o ngomata so society in community nyanta educate lale very very well and the health ministry
have a hand in that. Ntol be kafule mala doron ni tol ye min fo because itolle you know how itolle ya long. Itolle la jata kende ya bundam whatever they come up with ntol nyanta wole janjandi la al tol ning you know. Mol be nyanta. Kewol fana role in this. Tonya mfamanyol. Ni muso kono mata doron itol dabota jele. Can you imagine? In dabota jele. Danko dro na muso kono la wala. Ite muso ita jubele fa. Hani sasa tai ko kono ma sasa. Kono ma sasa. Fo kono ma nin kule nata. You don't know. You know, ise muso konoma le mo dol konoma ya ka grawle dol fanan isi konoma ikasa ba kiber dol fanan ku dole katara denderen ko docteur we men fo andi bi ka long ni muso konoma ta fa ya bondi bungoto nka wojele ke wete la jana muso abala muso bi la rinja ima topoto ite do morbe to kala nabi ta nos dula dol ni muso konoma ta doron inin ke bele kata ika ke karandi ko ni aje tentenem na ko tentenem muso ika samba nyamin ke fanan ke ni muso kata ke muso karandi min ke katara sirine ika ke fanan na role ning ala fenko because it's important muso la ni la nin kono bala is very important anyanta min domola ke nyanta wo check lale sako anitele ya soto nyola itele ya siela tolle be dendi wo dingola so na ko pam doron nin kono bala wo ita fanan na responsibility lon ke hakkilo to ilo muso ni dingoto fo janning ala be sole fangola bari nga woje janne hani karana lu muso be kono ma la doron kila cool it's all about damalo ala wolom damma wallahi so amanya na kala wonyama so coming advocacy ning diamol ning you know mbabe katandila le mbelom musol ning kel bele dental kono ma yala yo musol fanan ka foko ha nyumo musu kolti kana kel dadu dije hani you know because na duta kel la musomo ku jama lonno ko nyin kono le ndastara lorino ko nyin kono le so nyantale ka dabulan dije at every stage o yaje fenkere ndore ko kono ma ya sasalom you don't iba check lale mun sasa si falom ya meditate la nos le bang itata docteur le bang akomunom muneketa ifango ya dandang you hear ifango ya moyitu lola you know bari be muso min jela ke ba dandana na ke bitala docteur ya nin kono bala mansia you know so it's important Gambia deka bo xamne la doole bi bari wut even ñiñ fokk ne sa ñoo am sa ba tey doole bi bari wut yaa ngi ñëw si kër mun naa benn bool bi 20 nit ñoo ko lekkal ban doole nga am ba nga xam ne yow jën boobu noonu bu bari boobu noonu sax di nga ko fa mën a def amut waaw so yow soo jëlee kooku nga enn ko yóbbu ko seen kër yow faate nga ko doo ko toppatoo problème yi ñëw ñu ngi gis jigéen yu bari suñ biiree seen deret bi du musa eeg wàcca rek ni si dafa wàcca soo kooku gis nga foofu lam dooree lan moo dee waral loolu deret bu wàcca continuously jigéen bu biir dañ ko dee gis lu bari so moo dee rey jigéen yu bari jigéen bu biir deret bu wàcca the main cause mooy iron deficiency anemia boobu lañ dee wax comme boobu mooy jóge iron loolu mooy jóge si lekka yi ñoo lekka ni yaa ngi gis lekka bi nga xeeb comme cuuraay gerte am na iron bu bari ñeebe am na iron bu bari antifaat lu ma wax ay bisaab xob yi nii they very rich so yooyu noonu foofu la sa pareyaas bi di door bala ngaa biir soo demee si lopitaan nga ne da nga bëgg a biir nañ seet sa deret bi su baaxut nañ la jox garab boo xam ne dina ko ekkati ba deret bi baax because yow tey ñu ne exemple sa deret bi dafa wàcca ak tuuti deret bu wàcca rek sa tuuti deret boo sooti rek daf laa lor lii am na solo trop because ñun luñ gis fii mooy suñ kër yi ku togg teebu jën ba diwlin bi tooy ñu ne lekkul lekk bu baax boo toogee sa kër cuuraay gerte wala nga teego bisaab ñu ne ñi amuñ dara fii suñ main diet bi ok nga ndeew mbuuru la ak bota nga naan tii nga añ maalo la musli ñu bari nga reer maalo la su amul benn mineral bu nekk si lekka boobu noonu because li ñoo wax mooy mineral mooy yàppa bu doy bi res bi jën bi yooyu noonu yëpp vegetables but Gambia man I don't think ne war nañu am because fii lu ñàkka moom vegetable bokku fi léjum kay bokkut waaye ñu bari soo xeexee man duma dee lekka léjum ñun ceeb bi bala moo tooy nga di ñu ne la sit na supa bi nga def fa duutiir ba doo ko mun a lekka it's just nga am sa cholestérol bi high sa lu nekk yaa ngi gis léegi xale yu ndaw yëpp a hypertensive xale yu ndaw yëpp a diabetic te time boobu loolu feebari mag la du feebari xale so dañ war a gestuwaat suñ lekka bi mun naa bañ a seer waaye mu am njëriñ bu bari waaw mun naa bañ a seer waaye di nga am njëriñ ba fii tey yow boo ñëwee seesi ma tegal la kuccaa dëkk bi yëpp di nga ko wax ne man teral ma la
exactly te mun naa man meal bu ma la jox is very rich yaa ngi gis ne man tey su ma waree am gan dama soona dinaa dem jëndi ganaar dem di diw la nag bi nga bëgg a dee so yaa ngi gis those things we need to change the way we live ba pare fii nit ñi du ñoo exercise man tey su ma añee maa nga napp number one waaw maa nga napp nelaw naa su ma jógee ma enu boole ice cream bi ne dama jël dessert guddi mun naa reeree naa pizza bu rëy ba tey yow calorie yooyu noonu doo leen bon because yow nekkuloo def dara doo dox yow fii ba fii sax nga taal moto dem so yaa ngi gis suñu way of life is really affecting our health so dañ need pour ñu xoolaat suñu boppa so ñing advocacy role kumaya tabarake and nga mbama ke foundation je wala commencer ka conversation on trigger ka commencer either from local grassroots level to the ministry to the national level bayri to yato nya mbuka fono bari kabri ñing machi sol keta jang say nitata dawda nurses are taking the responsibilities. Because I do remember I was talking to Mbaling about how the Nurses Association were reaching out to them. Puri ne doko ke. Because mo fa na mal le fitara doko la wato wati mol ka fato le na mol fato le mofa. Itol fa ne yal ne ko nyin kol ka ke to le loptano to itol last result bari aka kumasi min tole wolon suwol konoti. So akumaya tele puru ka nyin advocacy ka amplify. Andunga minje fa na wolon ko yala jama musu jamal ka wulu sul kono ante safo ko fa some of my siblings I do remember nte mama muso she was very very active in that ka tingo ke muso wulu ka wulu abulu je most of my siblings I remember wulu the sul kono and so many of us experienced that and kuman kira but jamano be falenkan ne ngaminje fanan ko wala Ministry of Health ini muso be do ko ke kana minu ka timutol ke so kono ke karandi ke train akumaya ta bari woketa nyawnya musol nyanta kata loptano nyanta ta loptano also but nying tradition ikanyuni minu train fana wulu wala it's very important on na man complicate kai bari health officer leke train because musol they are comfortable with them those ones you know confidence nyim fango ning kono bela tingo bela wallahi lafta futala molla mi ya lonko ilata la ko nying addimite nyawnya nin nyinnom ya ja nyaato ko aben mutakane andu nyi won se wuluno wa bulole wo fanka musola wuluwo tariyale but ni muso ibi kata lopitan ye jeki doro last minute yeta everything is kind of strange to you be fengo fen jibele ba fole he malo be kala nyaati le malo be muna fola itene man na lopitan no sol fana ye kayto jibe je ko itene be kana lopitan dinata complications soto ya lobe manela ti mutalal be suwo ko to le minuli alon ko manta complications soto lo bar ni kono be la kay musol kay ifana yakata ita lopitan bani tete lopitan doctorul fanan ya tandila ko sayin ika nyini domo ke ma ko da ka ko alinyin domo altaman be nga nyo chain lom you know ka bosu ko no fujani bina dingo murundi lana iba follow le idamma yeta fo na ni dingo ina su ko no you know for your race so definitely be so Dr. Awa Fatou lim Awa am na solo soo gisee jigéen ñi ñu ragal yow si lopitaan yi nag ñu ne nurse yi ak docteur ñu leen day traité because if I come to the hospital yi kaa fa ñu ko bi nga ko doon def jooyuloo I would not come to you I'll rather stay at the local woman there mi yaa lon ko aban treat la bi bala faa la ñi aban sutura la these are some of the things yoo xam ne jigéen ñi dañ ko dee complain I have a personal experience this is a good friend of mine boo xam ne am na xaalis am na moyen mun na yóbbu jabaram anywhere jabaram biir si early stage I think she was 6 months mu dem to a private clinic ñu ne ko ñu check ko rek normal routine ñu check ko ñu ne ko sa blood bi dafa wàcca so we're gonna keep you for a few days and ñu jox la deret mu nekk foofu noonu ñu ko jox deret nurse bu ñëw did not check liyam bi medical naka ngeen ko dee ooyee board card bi biñ la dee teg noonu cegut ko mu ñëw mu indi péngu mu péngu ko xam nga lan la ko péngu liñ dee péngu jigéen pour gaawal mat bi oxytocin mu péngu ko loolu at 6 months she was 6 months pregnant moom she did not check jigéen ji lan la fa teg mu péngu ko loolu te fekk kooku dafa ñëwoon noosam rek mu ngi 6 months mu ngi toog pour noppale ñu péngu ko loolu mat bi door jigéen ji biir bi di métti miir bi di métti gars yi ñëw realize ne oh my god kii nim ko péngu waaye bi mu ko doon péngu jigéen ñi ne ko loo maa péngu nii mu ne ko waa mu ne ko
fekk pengu na ko ba pare so ñu hospital bi ñu clean oh my God we went there and they were really they were gonna punish her nii but at that point we didn't care about what they were doing. We were thinking about jigéen ji time boobu ñu ngi ko pengu loolu mat bi di door 6 months jigéen ji gars yi ñëw ñu ne dañ koo flush out pour lu xaw ma lan lañ ko doon jox pour flush out 2 days after 2 days mat bi mel ni lu xaw a seeda ñu ne ok stable na ñu yóbbu ko si kër jëkkër ji yóbbu ko si kër gi daf ko yóbbu si kër gi si suba between 11 to 12 by 4 o'clock call na ma mu ne my wife is dying. At this point ma ne ko nañ ko rostu baa ñu lopitaan and we went to RVTH ñu egga foofu RVTH man I always say man lu nit mun a wax man I don't go to any private clinic I go to RVTH because I have an experience man suma yaay private clinic moo ko rey for 10 years ñu ko ne high blood pressure nga am ndeke kidney la am so we lost her because she was wrong diagnosed for 10 years. Misdiagnosed, misinformation. For 10 years. So we knew it and we were told the father in 3 years. So the people, man, I don't go to private clinics. I go to RVTH because I believe ne kusona RVTH jublu. So why would I go waste myself, go to RVTH? You're going to kill me or my family at the end of the day. So not all of them, but some of them, that's how they do. Jigen di ñu ko RVTH. RVTH dañ ko test rek, dañ ko xool rek ne kii dafa amatu. Kii she's going to have a child in the next 3 days. You know, but she's 6 months pregnant. RVTH tried to put contractions in. Def nañ everything. Su ma ñëwee taxaw si kaw jigéen boobu dara du la saf. She was crying, she was in pain, she was tired, and she was bleeding. For 2 days, 3 days, RVTH tried to control it. Munuñ ko, she went to labor. Mu am twins la am. She bleeded like no one's business. Amuñ deret. Man, I was running like a crazy woman to the lopitani, dem si soldari. Pour ñu may ko deret. I always say this, dama thank Major Sanyang, Army PRO bi. Buñ amutee kuy li moom su papa moo ñu may deret. He came with me to the hospital. After ñu indi someone ñu bind ko Kerr Fatou, people came. We all donated pour may jigéen ji deret. Everybody at RVTH did everything possible. At that point, I said, ndax man maa fi nekk ñuy def li, but I saw a trained and committed medical team that wanted to save this lady. They did everything possible. ñu dem ba mu stabilize sax ñu jox ko deret, she was stabilized. Ñun ñu toon jëkkëram move ni ñu def nii rek 5 minutes after she died. 5 minutes after she died. That was a negligent nurse killing a pregnant woman from a private clinic. Why you end up at RVTH? She died. 2 days after, a day before ngénte bi pour ñambo bi, one of the twins died. After 2 days again, another twin died. That family lost 3 people because of somebody's negligence. And this is not the only case I can tell you. So sometimes, dégala ñun si kër yi ñu am problem. Why nak? Very negligent professionals. I don't know whether to call them professionals, but we have very negligent health officials. Yoo xam ne tam ñun si system bi, and they're killing people every single minute. Yeah. Fatou, lu doy waar la. Like I always said, nit ku nekka you have a passion for what you do. Yeah. Nit ku nekka am nga sa jikko. So demee like let's say private clinics. Yeah. ñun ñoo fa nekk di liggéey. Yeah. So seetloo moo tax soo demee private clinics li dañ la wax clinic bi is at this hour or this hour la ñoo def antenatal. Yeah. Because most of the people ñu fa nekk yëpp si lopitaan bi Banjul la ñoo liggéey major lopitaan si. Then when they close their job dañ la ñoo ñëw foofu noonu. So private clinics are good. It's the comfort of the individual. Soo ko munee fay it's fine nga dem fa. Soo ko munut nga dem fi nga xam ne mun nga koo lii because most of the time ñoom ñëpp lu su cangee rek Banjul lañ koo isi. Because foofu mooy major. And I want to say this, it's not all the private clinics, but some of them. They did it. And this particular private clinic, after ministry bi tëj nañ leen. So which shows ne they took care, they noticed ne they were not. But some of them are very negative. So loolu la yëfi jikko la rek. Tey mun ngaa ñëw si man nga even at a private clinic you have a bad experience with me. Nga dem si keneen you have a better experience. Mun naa borom mu gën a patient. Borom moo laa gën a déglu ak yooyu noonu yëpp. Another thing mooy the pressure on the health workers is high. Yow tey ok man su ma nekkee duty at Banjul
I am there as the registrar, consultant, maybe 2-3 house officers, my junior doctor say. So for that day, everything in that maternal unit is our responsibility. So sometimes you're so overwhelmed that munam sumala tontu sa wallahi duma ko tay. Yeah. Di nga dem liggéey ba nga ñibé do blink sa. Ñun sun duty is 36 hours. Wow. Comme tay mané okay dem na liggéey 8. Tay ma ngi duty Thursday. Munam duma ñibbi ba Friday 4 p.m. So yaa ngi gis ne that's not an excuse. Loolu du excuse. Exactly. Du excuse. Why? Loolu tamit si boppam mun na la trigger. Because nit ki soo soonee rek. ni nga dee reacté can be different. But yëpp rek dama lay wax ne problème yu jikko la. Yow soo nekkee liggéeyukaay, especially a place where people come to you in the most vulnerable times. Because nit su ñëw si lopitaan mu ngi jaaxle. mu ngi waaru yaakaaram bi yëpp yow la so am na yow noo ko receiver du amati yaakaar sax si yow sa faj du amati yaakaar si health system bi kon ëllëg dara su ko jotee wala moom ak mbookaam kon du ñëw si lopitaan bi because moom experience am bi foofu baaxut so lu ma ñaax rek ñun suñ boppa ku nekka dañ war di discipline suñ boppa dañ war di try more pour ñu gën a def li ñoo mun yaa ngi gis ne people are there they've gone above and beyond their patients man suma junior doctor dem na donate blood because jëkkër bi feel na he was not well mu ngi on duty dafa dem mu donate blood mu ñëwaat mu continuer liggéeyam bi xam nga those things duñ ko wax because yow sa boppa kenn bugut nga manage patient mu dee na kenn bugut ko. So I've said that I've seen a lot of doctors in RVTH. Man, I've become an advocate for doctors at the RVTH because I've had personal experience with my mom and also this particular patient. Gis na doctor like the level of commitment, especially these young doctors, they are so much committed to making sure sen liggéey bi da nga gis ñuy daw di def effort di la wax demal fii defal lii. I've seen that and I do appreciate it. That's why I say ne I don't know but man, I am just in love with RVTH because of Lima Fagis. With their limited resources, though, you will see. Danga gis doctor bo xamne deret amut muy la ne demal fi ci army bi dawal fi nga dem delli because they know that's where you can get it. Why ñom mënuñ ko am deret amut ci blood bank bi. So wo mu fenne mi an ka ko mata yelo. Doctor la mol treat ñama ni no so bari yelo fana. Keta lopitalo do kunun ko rek jang. Na sister be dingo sotoka ay nkola ko nyama ko ya sa Kerr Fatou yelo mon so nteni na olile borta jan dara je burka yelo di because she was in theater there was no blood. Fatou ni nga jam fo nga jana fo na healthcare system needs an overhaul. Yep, it does. Gambia every sector it has nothing to do with politics. No, nothing to do with politics. Just normal community when challenges le foka. Gambia healthcare system because ni yedingo samba karamboto. Primary 1, 2, 3 teacher useless ta buka karandi fenna. Yedingo be stupid lele way na so kono ya stonin. Ni exam onata na ya pasalam na ma pasalam. All these sectors you see excuse to o you sector be sonayata healthcare sectority. Bini dingo mang exam o pass ika e ko stupid tale study teacher nyinae. Amanta fala. No. Primary 2 wasa catch up or 3. But ni dingo complication to the lopitan man care so to je fata imbina muruna. Mo they replace no. So na doctoral ni na lopitanol. Wolumang chahano so to woman nyana kela you know. We should not gamble about our health sector. Ya jenteni nga ñun blood donation je online ki jola ka foi basotola womu mu maral ñalate. This is what we deal with. The healthcare system needs better management, better education, ethics. Doctoral I don't know whether you're a private doctor or you work for the main hospital. Ethics, because you guys alchemy what you guys study, the ethical part of it is as important, as the medical part. It's more important. Mo la dunia la be ñunu bulo kono. Ni mo kuranta a lota bunda dato wallahi ala dunia ala balu wala bebul wo dulato.
RVH is different because if you are Kerr Fatou, obviously, need a lot of data, everybody's going to run. So you're not going to take yourself as an example. Oh, data jail nurses are running. Everybody knows you. They know you're going to yappy if you don't get. Well, how about exactly? Maybe so how about the average woman? The average Gambian. Average Gambian. Problem will be suol konole. Suol for ignorance lem for ngo mo lembang, but fear fanang for the hospital. Gambian no fangole silato lopitano. Okay. And one of the main issues Gambian no silato lopitano no so la attitude. Healthcare more la attitude. So labangola and the management labangola fitarla le fango dolke fangolke no sorti. No sol are so negligent. Sometimes these cleaners that you see themselves jumping all over trying to help people who are in pain at the hospitals. We have cases that we can Royal Victoria Hospital. I pray to God that I never go there. Even the surrounding, if you see people camping outside, you know, the mood of the hospital, the look of it, every clinic. This past weekend, I was at the Sukuta Health Center. Purka Jelufita Nina group, local group, Ndata Bindele Laje, Nyamobe all the way there. Sumunal, Dulal Baby Tinyandeng. This healthcare system is in shambles. It is. They need to a whole overhaul. Overhaul Fatou. Metambelanga palantero jenga muso singo jeteng. I was like, inko kono kujamale be tamaka numbe o hospital grounds me fitarola. Ni nyamo chi wutu, nyamol ning kabatalangol ning potol ning fenkol. And this is a major health center. You know, mankuma RVH. So to nyalon kol be suol kono le musoli, but doctor will ni no so la. Don't take me wrong. We have this brand new healthcare, younger people like her, professionals. They are very much into what they do. They are into professionalism. They want to do things the right way, and they want to be. They are happy about what they do. But you have almost like 80-90% behind them who don't know what they do. They don't care. Ila attitude fang, it will solve 50% of the patient's problem. Ni muso nata anin fear, anin silo. Wallahi ni nya diafe. Ni amoy high blood ko ala silo abala courant talal 50%. Akija ta farala ala yeleta selela because abalo na lenga ti moment raja wallahi fana bota ala bala because ni moment balula ita balula. Ha bari doctor rol ni nurse rol ni hospitals will mang excuse le soto. Ning teacher mistake to school auto fine you're going to produce ndingo it's going to be stupid ha ni modo a problem osoto wobekela but no so lopitano man wo they have no excuse they don't have that luxury lopitano man wo soto ani doctor ni no so ni mo lota ala balu wala bebulu ni mistake ay ta fale daki and now they're so used to it I camera ko kari na ro ha atingole bala wurtal dorom pama fata. You know, and what happens to all these people? They do cause all these problems in the hospitals. Is the medical board doing even anything about that? As I said earlier, nobody wants to lose a patient. So even if maybe I'm on duty, I have a mortality, I need to explain. I need to write an incident report. I need to discuss. We have mortality meetings. That day, the whole meeting will be about that case. I need to explain what time the woman got to the hospital, what happened, why did she die. You discuss all those things. Sometimes to the outside, it feels like you don't care. But I don't think any woman wants to watch another woman to die. Sometimes women die because it's beyond your control. Sometimes you want to help, but you can't help. Maybe a woman comes to me, she's hypertensive. I discovered after delivery she was not making any urine. Comme sebenam bi ñewut. Suspect nane kidney si ñoo am problem. So the hospital bi dañ ko dé def at some point dañ dey run out of these reagents. So yaa ngi wara dem maybe let's say Pakala clinic. That pour test seben bi renal function ak liver function will cost you $2,000. So ñaata nit average nit mooy ñëw si lopitaan bi mu isil la mu amee nga ne ko fayal rek mu amee $2,000. You watch people ñoo xam ne dañoo dem struggle pour ñu am that $2,000 yi boobu noonu ñu ñëw fay. Ok léegi diagnose nga problème bi. xam naa man lan laa war a defal patient mooy ma yóbbu ko dialysis. The dialysis unit have 14 beds. Fees na ba pare. aw ma space bu ma ko faa yóbbu. So I always say I had this mortality loolu duma ko musa faate. Keroog dama jooy ba mënuma liggéey. Jigéen bi foog naa dafa wësi noon moom dafa am high blood mu am feebari sukur demutoon noos so mu wësin
si op bi daal then ñu realize ne nekku di sebenam bi nekku di ñëw ñu isi ko fii nii so buñ ko isee ñu test ñu struggle dama am pour dugga fu nekk nit moo ko dem fayal keneen koo xam ne jabaram moo fa tëddoon kooku moo dem fay ñu def test bi ba pare ñu realize ne moom dafa am hepatitis te machine yi fa nekka soo amee hepatitis duñ la mën a dialyse so meaning I had to watch her die waaw mënuma ko defal dara all lu ma mën a def mooy binda medical report ak def lu nekk pour mu dem Dakar mi bi ñoom comme yenn facilities dañ leen mën a am an extra machine pour patients yoo xam ne dañ am hepatitis ak HIV ak yooyu noonu waaye su dee yow li nga am doyut sax xam nga du mën a create loolu so ñu am pour daw binda medical report ben am time pour yóbbu ko Sénégal diggante foofu ak féeri bi she died buñ ko isee I could not talk to anybody because I was like okay she should not have died system bi moo ko fail moo tax mu dee so yaa ngi gis that maybe to the outside lopitaan bi ñoo negligent ak yooyu but it's not about the human resource boobu is about the facility itself waaye niñ ko bu ma ko gisee social media xam nga I got angry because man xam naa how far I went ak family bi jëkkëram sa dafa am bu call ma mu ne ma lii foog naa cousin bu ko déglu ma ne ko no it's okay I think it's a place pour ñeneen they happen like that they happen what kind of toll la they am si yéen tam remember you are also human being nga gis case boo xam ne ita jaaranoo la moo bee ñaati lu nga lay fa nga yàlla ne ko I have done my best bari man joorango soto mbaa jaarala minna yaa juwee faay buloo kono that's the worst feeling you see yaa ngi xalaat dat jigéen boobu noonu am na 6 doom meaning xale yooyu yëpp seen life bi is destroyed because yaay bi moom kër gi mu naan papa bi takk na keneen ñu ne ok problème yaay jiite so xale yooyu noonu seen future bi sax so dee yi jigéen du dee am si moom rek lim dee yaaxa moo bari so luñ mun a def ñun ñëpp bañ mun a ñëw together bañ mun a jàppalante bañ always ñun suñ goal boy we want zero maternal mortality comme facilities like Jammeh Foundation are doing well with that because ñoom ñu ngi involve partners by force doo ñëw noos day sa jëkkër ñëwut doo ñëw labor ward bi kenn du fa dugga ku dul sa jëkkër so ñu ngi try so with the Gambia Women Life Matters with seen advocacy with suñ advocacy with involvement of the government we should achieve these things but dafa war a nekk loo xam ne ñun ñëpp dañ war a pare pour ñu jàppalante benn jigéen warta dee at the most exciting time of your life exactly kenn warta dee time boobu noonu moo tax ngay gis maternal mortality is difficult ba pare dafa métti si famille because you're excited is a time boo xam ne jëkkër bi is excited bu ndaam jigéen bi pareel na ngénte bi and everything all of a sudden nga ne kii dee na it's something that kenn du mun a deal with it so it's something that should not happen so man lu ma dee wax rek mooy last time buñ ma approach on about li ma ne man I don't mind anything that will improve our health system I am in whether dang ma xas doo ma xas soo xasee li ma moom dinaa ko jël ma xam ne ok bii man suma fault la I need to improve fii ma xam ne bii is beyond man kon Fatou moo fa war a improve ma xam ne bii is beyond man ministry bi ñoo ko war a jël so suñ defee loolu together it's a collective responsibility together we can together Gambia dafa nekk dëkk bu xam ne dafa ndaw pour ñu am this maternal death we have among the highest numbers in the sub-region that's just it with the previous years as to some it has decreased because gis nañ ko I've not been practicing for long it's just 7 years but we've seen ne gënoon naa bon wàcca na waaye ba tey dafa xaay ba tey dafa war a wàcca so together ñun ñëpp suñ defee suñ boor I think mun nañoo achieve something positive man always loolu laa dee wax rek
thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Sam pap deena déedéet daf ma yónni woon ma suyal ko bii waaw yàlla def mu gagné jàppoon $100,000 la gagné. La ilaha illallah. te yow xam nga ne sama papa dafa amee cardiaque. yow da ngaa dof yow xam nga luy $100,000. am naa ko kay man naa lu ñëw bëggoon nga dimbali ci. demal na nga def damaa toog rek sama xel mi ne ci yow xam nga bërki démb li daal si benn waay fee. waaw ma romb ko rek. bërki démb. waaw muy yuuxu di tëb. ma ni kii lu ko dal ñu ne ma daal ci loto gaming Gambie bi la laal. jar na ko laal na ci lu di. waaw nga dafa am quarté am kente am tiercé waaw maanaam nag tey jii. waaw kente bi la. te jackpot bee passé. xaalis kente mooy lan. kente maanaam mooy juróomi fas yi. waaw beneen bi. am na quarté. mooy ñeenti fas yi. ak tiercé. tey nag xaalis bi daa gën a yokk. lu tax ndax jackpot bële dañ kaa tegaat ci bii. maanaam juróomi fas yi boo ko jàppee ci ordre mooy risque nga désordre bi sax day fay. ah bu ma ko jàppoon yooyu moom noonu la demee da ngay dem rek jouer. am na lu ma yaakaar man gis naa seen kii yi kees yu ndaw yi ci biir dëkk bi. mais daal dama ne lii moom amul xaalis da nga ciy def sa xaalis. da am jël wecce rek sànni ko fa xool jëmbat la. la ilaha illallah. yow li nga wax ni tey ji bu yàlla dogaloon ma gañe ko lu mu gàtt fi mu toll nii boo gañe woon $100,000. waaw lu may def. waaw nooy def. xam nga yow sama xarit nga. waaw damay fexe nga rey say noonu. ci nan. lu mu gàtt $50,000. waay. Thierno woowee ambulance. lan la lu xew nii sa baay gay dee na. sama papa gay lu ko rey. $100,000 danaa ne ko boo ma gàññaloon si li ma la yónni dama ko koy jox mu daanu nii sama kaw. man waxuma ko mu waxee woon la ko noonu yow la ko waroon informé ndax yow yaa ko gagné. yaa gagné jàppoon. fay lempo warugal la si képp koo xam ne doomi réew mi nga ak ñu fi dëkk bu fekkee ne ci at mi sa koom-koom weesu na $2,400 mbete weer bu nekk di nga am lu tollu si $2,000 lempo si la nguur gi di sukkandiku ngir liggéey yokkute réew mi GRA mooy banxaas bu nguuri Gambia sas ngir mu fayeku lépp luy lempo ci biir réew mi ba tax na GRA di yëgal faykati lempo yi ne warugal la pour ñu fay lu ñu naan withholding tax on contract payment maanaam bépp contrat bu waay joxe te si biir réew mi la ñu toog kon xaalis si contrat bi ngeen nangotoo war nga cee wàññi ci xayma téeméer bu nekk fukka bu fekkee ne contracto bi dëkkut ci biir réew mi bu boobaa di nga war a wàññi téeméer bu nekk fukka ak juróom lii mooy lempo bu ñu naan withholding tax on contract payment lii mooy lempo bi nga xam ne yow mi joxe contrat warugal la nga wëlbatiku dem fay ko ci maakaani GRA tax office bu la gën a jege mbete ci banque yi GRA jagleel pour fay lempo war ngaa jéebal lempo bi si diiri fukki fan ak juróom gannaaw bi nga wàññee ci xaalis si contrat bi amul benn contracto bu ñu teggil fay lempo bi xanaa mu fekk ne nguuri Gambia ñoo ko jéegale boole si projet yi nga xam ne mbootaay ndimbali ñoo koy dépense GRA di fayeku lempo ngir yokkute réew mi
so waxtu bi moom lu si des bareetul waaye nag balaa ñoo dem lafta nga fen fo mi yaa lon ko aben na saate fananti ñaakan musoolu fana xam nga taba ay taba loon ka mooy la de man de man fu ma nekk ni dama jaaxle so there's this thing mi yaa lon koy ka fay taba ngal ne musu jama ben jibe ka yaa lon ne musu fondin ke merangol mi yaa lon ko dinding 18 19 20 years iko fenno mi yaa lon ko nena ma jen ka moyle bare musolu ka use e ka ke nyatoto iko because aka pleasure le dila aka tinna lebu kala finin ke kafu niyama dol ka fonye ko niyama ka fono le foika la fila ketula ni wo ketela yena yeta ela sino ika feeling wala soto abe musol fa ka nyimbanko kam muso dol docteur do na nga audio do la moy janna mo le programme ke ko aka musol wulu nyangol fo ase musol wulu nyangol tinyano nyudu be mo fenneti mi alon ko ase kono ma ya patandi non nyemu fenneti mi alon ko Fatou tonya amu fenneti mi alon ko bi a tele mu fenti mi an ka diamo wulita banko kam fengo beti nyin taba dol ka bom malile dol ka fulu fon fu jina fenno ba ngamo ni ya commence ka ma pour que bondi ja kam to ko momin ka tay saba wara momin ka cigarette saba drong ni dalital is addictive ibu ka bulan wala moy man fo docteur Fatou xam nga luy taba moy li mag ñi daan ya nga gis old people dañ naan mood amna lu ñuul is narcotic drug la because borom mère bo mu ko mu daf ko high law so ñene ñu ngi for their own self satisfaction why ñu bari they doing it for the men's satisfaction lu ma dee wax dama dee def this joke ne jigéen yi ñàkk nañ seen femme because man foguma ne soxla nga loolu noonu yëpp pour nga excite sa góor wala nga spice up sa sexual life you don't need that yow sa boppa am na yooy def xam nga sa partner xam nga lan la bugga lan la mun a adapt yow sa boppa loolu lekk waaye problème mooy duñ dee communicate you see relationship people don't talk góor bi xamut lan moo excite jabar bi xamut lan la góor bi like yow da xamuloo ori soose afano faydoro jeex na so most women they don't have that sexual satisfaction so what that taba give them is that sexual satisfaction because soo ko jëlee foofu noonu has very high mucosa dafa absorb fast so absorb it makes you high nga am sa boppa yaa ngi fine mun na am sa jëkkër mënul laa jox sa boppa boobu noonu why that impact it has in your life my problem bi one is the addiction two risk of recurrent infections yooyu am loolu mun na laa jox infertility three mun na laa jox cervical cancer we've seen so many young people below 30 ñoo xam ne with advanced cervical cancer boo xam ne mooy jaar bunti jigéeni seen juróokaay bi léegi dafa bari Banjul we have comme clinic Friday is just for cervical cancer soo fa toog ñun duñ fa dee bugg a toog ku nga ne week bi because dañu def roster yaa fa nekka oh my god da nga depressed because loo faa gis da nga examine fi mu nekk jigéen boo seet soo dugalee sa loxo bi lu ñuul loolu mooy génn oh my god soo leen waxee ñu ne dafa faj soocet I think they need to stop jigéen ñi lu nekk la ñoo def seen kanam yi lem pasti walda loo xalaat lu weex loo xalaat really def ko seen yaram lu nekk all these products yoo they use these Famidems you know use they are not good they are not the only thing you need to clean yourself is water because foofu noonu dafa am ay soldaar mooy normal flora ñoo la protect waaye léegi yow tey soo gisee 10 jigéen 15 bi yëpp ñu ngi am discharge wala 15 bi yëpp suñ toogee malaan bi mu ngi tooy xep because always you're sexually aroused always yaa ngi am infection that's not healthy for you so this problem with tobacco ñun léegi la gën a social media but we have been dealing with it in our clinics it's just dafa doy waar daal ñu docteur ko te Fatou ñin tobacco yinte senkung la to I've never known of course it's been long one month ago la degali yalla ñin taba yalla te nga taba men long wato ke bal kabula and that's it it's the same thing e ka subu bari ñin do e koy ka fengol le tol fanko jamba worowle ka wala la faje dol ba fala ka bo Guinea Bissau wala dol ba fala Mali dol ba fala Casamance nte biri Gambian Women's Life Matter forum wa tabaku diamo muwalato ali bul tababula musol minu ka taba yaje so nte ko nga dole commandi tubabu do day Fatou nga se ki kay ko ha iba fala taba kay ko maybe Gambian women are smoking marijuana and taba is the secret code munema no de munema this is something that they it's different akonye ko ha
ika ketene Fatou ite fana Gambien muso lal sabare femi yalanko sinya sabari ba use aka multiple orgasmal la dila ay hinde because tabami ka dile ka city funtrol la kono it doesn't come in a sachet where you can use or it has the applier man fen sote ka apply minna ke baba dum fana ibe singo njikandile be fengo durle ibulo fabe janko fate jukure ha ibulo fabe janko fate janko dami fo yande fo senata ya dada nyaadile hana tara tubabol fanka ñu serandil safunol min kepp ika fala ko it's not good ko be ñi docteur ya fu ñami je ka fango kule wom wota abanta ko ala yala femminde da africa musolo ite mira tabar imira wobe kandiri nyame and makes you high iba hallucinate la imagine what's that gonna do idenano mimbe konoto warang niba 3 months pregnant re dol ba fala ko ni ka wulu aka tariyandele so ni tay woyu ite min keba ma you are an adult ibuka tano ala kando na la ika palpitation sako denano mimbe ko no bo talano dukara ye sabare nga Gambien musul dane because coming addiction lem ko ya fo nyame ni ya fo fandol jisoka kandele yara sate muso be ni nte ki jogo to nte ni mo be diam de 3/4 be kanyin taba male ika alfa fenu moy ika molu moy mol ka tababo ndi Gambe je ka ki fo America nga wole moy ka ki muso le fo America nte ki jole bari hani moma hani docteur man fem fo e Fatou fem mimbe kandiri wo nyama aka bus banku dole kan alka sitting funto la kono why would you insert that in your private part like 3-4 times a day ni amadro yete la ya hay la sino ya hay hani al madro yete la ya you killing your honey monkey honey momo honey man sounds long you know you killing yourself honey momo fo yete be fo andi be dena no fanan toraka ndu ko ama civilized fa no ama civilized ni be siring after 4 hours don ko ye henyi ya ibulo tay fen dungal be ka ko be la after 3-4 hours I'll be henyi dorongal ye fembulal balol kono ko ala ye ke olde da muso la satisfaction wallahi why would you put something else in you because it ko lafta satisfaction it does not make sense so ye fanan e ko different area le bal dol ba fala ko aka tingola tarende one muso they fear to go to the hospital yo muso dol fanan kelke ko dilale dol kelbe tamadula so imam sai ka foko sai musol buka ke kuwala because if you have a care ame fale kata dolia yete tabayela you know so everything na la so, but no matter what no matter what hana tarebe ko ngol bitile ne man ke so to tasabayo muta fo ala ba dile fo ala ta dile la bari kanyi si fal ke balo kono this is suicidal nte malo in du kare sabare gabe muso na civilized o fongo tam nyanda tambala nyanda andu nyinda manteng docteur ya fo janne muso lu gambe muso nga fongo bele ke mbalo ni fata muso fo ngam so is it low self esteem sometimes ilafte ke ma satisfy to the point a jarte fongo sifa beke pour Fatou kunimbali ala is not low self esteem because malong no because ite kudo mira ko machi ne ka may jeg bi si man la de man mo ite yamre ko ke tele ni na be nyokan ni te wo fem manel ke wol fan hambe podile kum fe they don't even know what kind of munaba kere lolo ta nyom samet you know it's affecting them in many ways it's important hani man ke wol fan ba kandile kandile ibe fengo be ke de balo ko tababe kandiri nyame and ke ni te wo my high next 2 hours ke na wo fana taje wo talo na mi je fan we podi faba diala dala fati diala da malong janni ba fala 10-15 years wala kaya be lam fu because tabaka kanditale imagine what it does to their brain dol ba fala ka hallucinate le be la rangol mutale be fonola and they love it like that dukare fatu ma koy atul le be ni de do ga sabay doyna wa torop musi doyna wa torop li nek na lo xamne ken waru ko rusé wax non billahi li mu ngay jexal dekk bi doyna wa ay jigen ñoo xamne da nga gis mag yoo xam ne ñoo moo dool mi yàlla ko kono ba wulula kono ba wulula be taba mala ndeki jole fo boda ni nte fana nte ngamere taba fa was a code secret word for marijuana I never knew sanko Fatou nit ñi lu bari lañ dee def man I think lu ma waxoon aliya rek xamal sa yaram bi lan la soxla xamal sa partner bi lan la soxla nit ñi jinjar bi sa dégg na dañ ko wal dugal ko so nit ñi people are so crazy ne it's scary te tabaab moom ñun moom we have experience da nga ñëw mu ne la nga sekete wala soto
jeex na daf ko fa dugal waaw ñu ne dafa faj soocet ñii ñu ne dafa gaawal sa wasin bi yow wasin boobu noonu mu dugal sa biir lor xale bi and all those things ñu ne dafa faj like 7 saaka wala loolu yëpp la ñu wax so that's all cover you know docteur Jumale ya foy ko aka cover ci doro yow bu cover ci because tuba ko la ñu ngay wax smoking kills then tobacco kills faster than smoking nga fo mole ko ñu mu drogue la ci drogue la de but tobacco ka inhale ka saba imagine much more awor nga munko but fatu sila foi buka sila fanamba isi mira ko ka nyindu kono la kono ka tuila musia kono ka tay kono la kono ibe fango balo be tinyanna mune jarta wala doyna wada ko nga musol Daniel tul minul yalla ko every day be media so we definitely ñin tabal ni ñin crystal dol ba fale ka ke ko lu neka lañ def lu neka ibe fango be minna ibe fango be no bari musu ya fango no musu ya fango le ko da nga fo Gambia like fogg na these things yep ñu ko Senegambia adapt from Senegal nga mostly Gambians they import these things from Senegal because suñu waxe ñu ne Senegal dañ jonge waaw dañ soo amee wujje Sénégal yow ñàkk nga sa jëkkër so moo tax gars yi di def all this gis nga man lu ma dee wax rek mooy góor bi su buggee cheat whatever you do dina cheat so yow bul rey sa boppa yi nga def ni sa dafa do góor gi after 5 years wo ba dunde la after 5 years wo man 40 years on soto ay ala ke abuka tam wo bita bita kolal sanna abita lo tanol to ne borol be diale ba ate amira ko something is wrong with him when that's not the case the culprit is inside ala musola body kono ifanang you know nga sabari wala ni tabawo kay li Fatou foog naa yéen da ngeen need pour wax yéen right now bii moom yéen a si gën a mun a dimbale nit ñi because people like yow nit ñi dañ na dee déglu so foog naa bii yow yaa si gën a am doole c'est ñun sax because mun na am déglu bu ñu laa déglu sax duñ ma ko déglu man waaye suñ continuer di leen educate on the dangers of these things foog naa eventually nañ ko bàyyi because gis nañ ne cervical cancer mu ngi yokku te before dañ ko daan gis si older people léegi yaa ngi ko gis si xale yu ndaw very young people te su ñoo ñëw fekk it's too late ne doo mun a defal borom dara so I think but the health ministry too have a responsibility. Yes, we have. They have to expose them. They will have to educate the masses. This is what happened to you when you do this. You know, then that's when she comes into play to help disseminate the information. But I think it's not just advocacy on the media side. Yes. The health sector too has to come up with a strong warning, guidelines, exposing them. If you do this taba, this is what it does to you. And this is what it does to your husband. This is what it will do to your child. And this is what it will do to you. You know, so I think it's a collective effort. Responsibility. It is ours. It's all of us. Yeah, but taba okay. It's not even sexy. I'm not even sexy. No. I'm a romantic. You know, women we discharge a lot. So when you put this stuff in, mu gën a doy waar. It doesn't look good. No, I think I'm just gonna say. I don't think it looks like that. I have no idea. I don't even know. I have no idea, but I'm just trying to discourage it. This is so. Because then balon ni moto mi tega ko foe. Barin tenga molde mi alon ko ni e ka fanyo kon ton talen ka talale nga ta ba ma ngata. Na ya mai fono. Mole long min ka jinge. Aka fono le faka nguruma. I realize 2 hours 3 hours abanta. And so everybody is doing it. What are they using tobacco for? Why are you forcing all the sexual activity? Yo halenga. Why in a hurry? Why you can have your husband and enjoy your life. Why would you need all this from the tobacco? Even married women are doing this. Everybody is doing it. I know. This is serious. Ikebela bunko nete kataba mai kata ni parte yela eko di kela. Dina dem sibiti. If you cannot satisfy that man, they will go out. Andu kel fana ni aje ko dal ila ke ya wati ya bule no. Yela musol no. Ba na use ya make sure. Wi fana. Fok wax di ko bu leer mu set. Sabari ha afoy nga sabari. Jigéen ñi daal lu ñu laal neexul rafetul baaxul te sant. Gambe musol ne jibe mo bebe je kare mo bebe ñi nya yara fa. Saite wo be kidurung albe henyela every 3 hours ka tabaki balo kono
every 4 hours ma ñiña du ko reel nga sabari nga ñi wo landi la tek nga ñina isa la fi ke ko wala ñaaw ñaka tambi fangola isa kill yourself do nana ta kuran ke la yefa mu ne jarta amin nin jibe kam fo cervical cancer cervical cancer ko ba siare ne du ko re docteur ol fanan ñanta le funti la ministry health ministry fanan ñanta ka diamol something Dr. Jali mom dañ ci wara gëna def definitely Dr. One single program will not address this war nañu gëna lu yeewu saa yu nekk we say it we nañ ko wax nu nekké think and lo xamne do la society jang mim fa nang ko leata we don't talk about sexual issues no tabuleti ibuka ne mo ka ke ko diato mo de ndema kala muta anybody min sa foy konti ba ma warana family en karandi we don't be katalen ka try lambato nobody tells you so you go you get married for bi on ka samba ke mara yendi so anything you know you is learn what on that your husband own teaches you and you learn on your own no but with the younger generation that's changing a lot it's changing look at them using even taba how do they even know about that society is teaching them that's the problem exactly because we are not teaching them society is teaching them exactly and they think that's the only way they can so Gambian Women's Life Matter from tobacco they are very strong advocates for about it. Kukarembal Daniela Game Musol Mukafo because we're trying to belittle Kabulala Nidia no man left away Tinyana. One thing, you know, you be concerned. Musol bentol from Kolole Minukake. Exactly. Abi Musol ni tata wuluwala. Pu jamaleka taraje minke dingol fa. Of course, dol mu doctor oleti, dol mu boro oleti, dol mu jorang oleti, dol misdiagnose. Bari dol fana mu muso fango balo kono le kataraje, ibe taba mala, kurango bela, ibe katalo pitan, ye konota, ibe taba mala dena no kang. Imagine, ni wo dena no fango wuluta ning kairola, still abe some mental issue create la no because taba kanditale. So ike fango drug nyame ila dena no ka drug wala nyaman. So na wulita woning high brain la kata. Ibaje dindingol 9-10 years ibuke mutano mobe kungo mobe borray fango ko nyaade you know so amanke ko Gambian Women's Life Matter ila nying organization how we are going to work together in this country kabo doctorol health ministry health officials local women kelu musolu dindingol mbebe ño karandile nyaadile pour ñu musol la nying saya nying wuludulal to ase tala nyaming kuni muneni muneka mi yen diamo fango sinyin tabato njakal tale musol muneni muneka tinna musol ka fawulato mune fango yin siyandite wallahi ñunu be nata wala ko ñunu be yare funtita wala ko wala nakacha ko mata be mu wolti pour muso strengthen la nyame you know ka be nga ñi kalamuta hadama ya ko ni nga ñi made na man kalsa dinna asin dingo barmanole ndingo se fanole ontinga fanole imira doron hani moma foy tababe kandiri nyame ni wodu ko no dena no mimbe dadaka wobe muneke la wala ni wo dundi fit ayela tingo tariandi fat dindi ngoy tu albe tu way wulu it's scary asila nyanga warata so ma wuli nyo doya kama ay mol sila de banko bele wulita ko be nyo karando and because maybe they think it's normal saf la waw limo ba you go buy it tuwando imala health implication or long abe min kele la jama ba ma long tumando jama ba ma long long term or short term jama ba ma long so am tol ko do ni delta coffee la ataya dolo tie drug bari nyin kal ke nyamin sembo waratale yaji andaka boddamen almalong gini bisa wo Casamance kana wo ikaminul ka kono ibe fennere kala je mimba fatiyandi la mimbe te tuntundi la mimbe hayndi la mimba diya ko la dan koy tolla nyi yesang dukara nyi wo kay ali nyum buloy dadalal bula kana sang musol nyantale ye ko di nyina completely ke kuwo ke tayawo ke soto ke man soto you don't touch this you know this thing kind of things you don't even go near them no dukara ali nga ñoo kumayata baake Fatou docteur fan nga bëgg a tëjee nag lan nga bëgg wax jigéen ñi xam naa nag foog ñu dellu si fii taba bi waxtaan bi man maa ko dig war nañoo def 2 other programs about this it's important we amplify this and people get to know more because lii moo munta nekk suñu jigéen yaa ngee dee ñu ngee am cancer feebar baa ngee yokku lii dafa métti Fatou jërëjëf lu ma bëgg a tëjee rek mooy man lu ma dee wax always jigéen bi sa yaram yaa ko moom yow yaa am right pour decide lan nga si bëgg a def always da nga war a am doole boobu sa boppane ak yëg sa boppane yow sa wérgu yaram moo la war a gënal lu nekka yëfi taba bi nga wax ni doy na waar trop te nekkul loo xam ne
tey la door dafa fekk ne léegi la nit ñi door di ko waxtaanee jigéen si sa ron foofu warloo faa dugal dara lu dul loo xam ne du la docteur jox la loo fa munti dugal rek xamee ko sa xel bi ne yow sa boppa ngay lor loo munti def li ñoo wax ne all these fumes ak yuñ faa def amut solo boo sangoo jëlal sa ndox bi nga sangoo ak saabu nga raxas ba mu set nga doxi sa soxla yàlla moo ko protectal boppam soo yow soo jëlee liñ fa protect yëpp kon yow li nga defati sax amul njëriñ because tey ñu ne Fatou bunti këram bi dafa am wajmaan yow boo génnee wajmaan bi foofu mooy ku ñëw rek duga ana lii kum neex saaca kum neex def soo yow soo génnee li la war a aar kon yow expose nga sa boppa ne yaa ngi ne gaay daal infection yéen ñëw leen rek so nañ bàyyi xel nañ fonka suñ boppa always ñuy daw tamit di dem seeti Gambie fi tey su ma la waxee man damaa dem lopitaan first thing loo ma laaj mooy daga feebar waaye warta nekkee noonu yow mun ngaa toog nga ne ok every 1 year damaa dem si lopitaan bi ma check suma yaram ma check suma wérgu yaram liñ fa mun a jàppa ñu jàppa ko fa ñu faj ko balaa because feebar yu bari nekku daf laa jot tey rek mu lor la tey su la jotee daf day jël waxtu balam laa lor mun naam yow soo demee di ko gestu su la jàppee balam laa lor nañ ko mun a fanqa li ma mun a wax rek mooy di la gërëm yow this is an important platform te maa ngi laa sant li nga ma fi isee di sant tamit andi fa because wax na fi lu am solo wax na fi loo xam ne ñun ñëpp war nañ see jàngee from si government bi ba si suuf ñun ñëpp am nañ waar nañ béy suñ waar then together ñun ñëpp dinañ mun a improve ñu am a zelo maternal then thank you Fatou ibe program was run on behalf of Bama Care and Women's Life Matters Doctor ba control baake for coming here yalo Gambia doyata dunia doyata kachaka kuja mali wulu fele bi tol ngatelong ngala kumol moy ito major no abaraka for the first time pour kanaka kachaka no long for years definitely wallahi thanks to Gambian Women's Life Matter and then group minna so but coming out for Gambia musol be nyaming teng ñing Gambia Women's Life Matter nata wala pour nga ñoo kidimande nga ñoo kenkeng nga ñoo kacandi ka bo man sakunda la karola doctor la karola musol la karola ndamal ye kacha fe ngo fe nay musol tora sa ko wuluwo la karola mbe mfango tankala nyaade le mbe ko le kacha la mbe ñoo ma ko le nyaade le fo ngaji ko nin ko no yimu tayte silala ifango salon ko ñing alhamdulillah bari fanan kana fenki balo ko no min be la ko no maya ko le yandela yaje yela ko no maya kenkeng fo ita ye wulu kayra ko ni dingoina sate be ye kontan ngamera mbe nga wala kam so mbe kontona back for having me here I'm elated I'm very happy to be here pour que ñing cool diam andum binala le ñaato once in a while pour ka ñoo kidimandi so mol be ya baraka gambe muso wala baraka muso kendolu gambe muso bambanta gambe muso activita gambe muso la fita family la la fita kele la fita dingol la ila fita banko la tañato la gambe muso na la fita min kela dronga ba kela so ñin taba al nga wul bula ko ku na ben health le affect lam fangol wo dingol wo game muso bambantale na la fita bulalam bi babulalam la bulam bi nga jata kende so to bi nga content sa ya wote bayla ning alaye mi na wato si ibitala o fenkate ha bari fankanto fangol ngam fankanta so thank you so much for pour nga na jam bi tol be content and thank you very very much thank you very much Fatou thank you docteur content nañ bu baaxa baax waxtaan bi amna solo te yaakar na ne foundations like Bama Care liggéey bu ñoo def ni dañ ko war a gën a dooleel soo gisee ñu war koo dooleel mooy jigéen ñi yàgg nañ di dee si lopitaan bi waaye pour ñu trigger waxtaan bi bi gars yi wax ji bare social media ñoom ñu jóg ñu initiate Gambian Lives Matter dafa tax ñëpp jóg te li ma dee wax rek façon liggéey yi kenn rek mënu ko different organizations will come different people will come gis nañ bu maaj bi passé jógee Hans Ami Jaaju groupe am bi ñoom tam ñëw nañ ñu def blood drive dimbale hospital bi keneen ak keneen jóg na midwives association jóg nañ ñu def match di empower jigéen ñi with information this is what is supposed to be ku nekk jóg ku nekk def sa resources sa doole ñu ne réew mi ku nekk am na warugal am na loo xam ne war nga koo mën a def
as a society ñun suñ defee suñu warugal yéen health officials ngeen def seen warugal the government and the Ministry of Health at their level ñu provide the resources loolu seen warugal la ñoom ñun dañuy wax ñun suñ platforms lañ am yéen ngeen a liggéey as professionals ñii di amplify the voices of the women ak seen mbébét waaye the buck stops at the government ñoom ñoo provide everything dama dee wax comme ni ko Fatou waxee mun nañoo gamble with everything we cannot gamble with the health care it's important it's important that ñu overhaul our health sector bi it's important professionals yi ñu empower them a lot of them want to work a lot of them want to provide the services but the resources are not there so it's important government tam ñu gën a dooleel liggéeykat yi foofu noonu if they empower the health officials they're definitely empowering the communities and the women especially kon loolu am na solo ñu ngi ñaax Ministry of Health ak health officials yi yëpp waaye nag jigéeni Gambia women we are beautiful ñun jigéen ñi ñun macha allah jonge nañ mun nañ suñ kër yi nañ bàyyi leneen lu dul loolu nañ bàyyi tabaay yi nañ bàyyi saf-safal yi ak yeneen yokku dara suñ kër yi ñun ñu bari ñu ko def suñ góor yaa ngi feneen di def leneen taxul ñu toog si kër gi góor bu bugg a toog dina toog góor gi bugg a dem nag nga bàyyi ko mu dem bu demee moom mooy soona saa yu ñëwee rek yow loo war a def rek def ko but don't compromise your health just because you want to satisfy somebody don't do that you have children ñu ngi am doom 5 doom 6 doom boo fi dee sa jëkkër dafa taka ñaareel teg ko sa doom yi ñooy soona loolu yëpp lan moo ko fi jar it's about time ñun ñëpp ñu jël lii ñu amplify the voices ñu wax saa yu nekk tabaa daal moom nañ ko fi emal fu mu xam jëm waaye tabaa moom di ko laal ngay wuccu di tëdd di nelaw di am feeling man maa ngi bëgg a joomi si Gambia. And also, if I can add, Gambia Women's Life Matter. Yeah. The fundraising efforts okay. They want to start an office. Okay. You know, so that so many women can register. Kachase continue. They want to work with government officials, nurses, health sector, the whole community. You know, you have to build an approach for government work, First Lady Foundation, that's and good. You know, so on and so forth. You know, more na nialonko ibeloring jatake de ala bundala banko. They want to work with you. They want to work with That's you. good. Purunga nyo active in the call kono nga nyo kalamtandi nga nyo push to the best of our abilities to save lives. That's the bottom line. That's very important. Yeah, and we want to encourage you guys because this is really, it's important. I think, you know, I've said that this is really important and it's going to empower our women. I think anything that empowers the more than 50% of the population, that's a lot, and it affects a whole lot of people. Thank you very much, Fatou. Thank you, Dr. Jah, and good night to you all. See you next week. Bye-bye. Have you run out of cash power? Do you want to transfer funds to your family? Or do you want salary advance without coming to the bank? Your banking services have just been brought to you on your mobile phone. Download and install from your App Store or Google Play Trust Bank's mobile app. Simply search for TBL mobile app and follow the instructions. You can access the following services: funds transfer, cash power purchase, forex rates enquiries, mobile airtime top-up, mini statement, balance enquiry. TBL app is the only app that allows you to take salary advance and many more. You can also interact with your customers using our USSD code by dialing *533#. At Trust Bank, we bring innovation that is useful to you, our valued customer. With our mobile app and USSD, banking is at your fingertips. Trust Bank Limited, proudly Gambian. Better and stronger as the sole ground operator at the Banjul International Airport. With an expansion in travel services, customers are assured of GIA's capacity to cater for all their travel needs, provided by professional, experienced, and ever-smiling staff. GIA's Hajj package and services, by far the best in the country, give the customers the opportunity for a memorable Hajj experience. For a more efficient cargo services, GIA means business as it launches its new multi-million-dollar ultra-modern cargo complex to revitalize and stimulate air transport. GIA, the pride of the Gambia. Why did it? Why?
ay waru la naaj waaye xam naa ne bu paree rek ma kontaan. sama secret mooy ami tamaate jeeg balaa jonge day mun waañam ami tamaate soo ko defee si sa tooga da koy xonqal cuur jeeg bu koy jëfandikoo sa jëkkër du la musa mere. nijaay. waaw. baal ma tey dama naa gis añ bi. chéri ko xiif naa de. waaye léegi ma pare topp suma léegi maa ngi dem yegg kaay. waaw topp suma gannaaw. loolu de laa bëgg a dégg. Faro Company mi ñu indil bébé Mariam moo ñu indil ami tamaate. chéri sa benn cin xonq na. ami tamaate de moo si jaar. ami tamaate. waaw ami tamaate. moo ko xonqal nii. cëm. waaw bis ni ki tey. waaw dee naa la ami tamaate. doomi ndey ami tamaate bi nag léegi ku ko bëgg nag nooy def nag nga koy am bépp marché boo dugga bitik supermarket table yi bépp foo dugga si biir réew mi di nga am ami tamaate. Salut Pro Beats. cey kër gi nag xam ngeen ko di boutique bu ñu leen indil fii ci réew mi mu nekk fan ca poori Palmarima dama ne jëkkër ak jabar ànd ak seen doom ba dugg ca biir jënd ba baax waaye looy foog ne dafa seer déedéet kër gaa ngi nii kër gi moom lu baax rek la leen amal loo soxla rek am na ci biir kër gi néeg waañ yëpp am na ci biir kër gi cabinet yëpp am na ci kër gi waay kër gi daal boo duggee ca biir loo waral ree bi ree ji lu ko waral yomb gaa waral ree gi dafa yomb lool moo tax ngay ree kër gaa ngi nii dara seero fi Beko di brand boo xam ne indi lañ leen ko fii ci réewi Gambia kana ko indi kër gi waaye itamit pour dem ci office rek ñu kóot la ba nga ne nekk tay la ba nga ne nag office furniture dañu am design boo xam ne dañ la koy defal ba mu mit nag sa corporate image brand dama ne kër gi daal moo ëpp lépp kër gi daal moo am lépp kër gi daal lépp loo soxla moo lu waral ree ji yomb jee tax ngay ree du waxoon naa la ko fii dara seeru fi yaa ngi dem ba baay di nga dellu si waat kër gi di nga dellu si waat ci kër gi